Hi, everybody. Oi. Um, what I want this session to be is really practical. O que eu quero dessa sessão é que ela seja prática. Do do all of you speak English, or do some of you not speak English? Todos vocês falam inglês? Some don't speak English. That's fine. Can you just, before we get into the material I've got, could you just say what your involvement is in church life or in leadership? You might be in leadership in business or something instead. Antes de a gente começar a passar pelo nosso material, eu queria que todos vocês falassem mais ou menos em que área de liderança vocês estão, Really quickly, really shortly. bem rapidamente. We'll start over here. Começamos aqui. You can do it in Portuguese and then to translate. He doesn't have a role right now at church, but he's interested and he wants to learn more about it. Presbítero. Você falou inglês? Is an elder, I think. Is that right? Yeah. Oh, okay. Okay, cool. He teaches Sunday school for kids. Yeah, for kids. What's that? What age? Idade. 7 and 8. Okay, cool. Same as hers, but 2 to 4 years old. Okay. Sunday school. Worship and student movement. You should do it in English. We can do English. She has been in leadership for a long time, but now she stopped, so she's has to. Oh, okay. Better get you doing all this She's stuff away then. from leadership now. We call them directors or trustees. Yes. We talk about them. But that- but that- Eles são desses nomes. Então, entendi. But he will be soon.
Right, so you're quite mixed. Ok, então temos de tudo aqui. Obviously, some of you are in the middle of very responsible jobs or just taking them over. Claro que tem alguns de vocês que têm um trabalho com várias responsabilidades e alguns estão afastados Some of you are just starting out. e alguns de vocês estão começando. Well, what I'll try and do is the material that I want to share with you now O que eu quero fazer é que o material que eu vou mostrar agora para vocês, is really directed at you. bem direcionado a eles, a Um, vocês. so it's with the idea of trying to help you figure out how to raise up and train new leaders. A gente então vai começar a tentar entender como levantar e cuidar, capacitar novos líderes. For those of you who are just starting out, this is a list of things that you need to begin to explore. Para vocês que estão começando, essa é uma lista de coisas que para vocês é interessante começar a explorar And learn about. e aprender a respeito disso. For those of you that are in leadership roles, Para alguns de vocês que já estão em cargos de liderança, under the authority and help of your pastor, com a ajuda e debaixo da autoridade do seu pastor, is to find some people for you to do these things to, or with a young, not to, with a young person. o papel que é legal buscar é tentar procurar pessoas para capacitar e treinar da maneira como a gente vai discutir aqui. One of the things to further answer your question that we're trying to do at Valley Essa é uma coisa que que eu consigo discutir quanto à sua pergunta, que é o que a gente faz lá na Valley. trying to make sure all our senior leaders have what we're going to call a second in command, a number two, that they're serving in the ministry but also learning from a leader. Que a gente vai discutir o papel do segundo no comando, que está servindo e está aprendendo a fazer enquanto ele já está em cargo de liderança. Right, so I've broken my notes down into 3 areas: Eu dividi as minhas anotações em 3 áreas: the how, como, the what, o que and the when. e quando. The what, the biggest section if you're taking notes. A maior seção é o que. So let's do the how first. Então vamos começar com o como. At the end of each of those sections, I'll stop and we can ask questions. We have until 8:30. Então a cada final de sessão eu vou abrir para perguntas e nós temos até 8h30. I have some more notes if we finish the first lot. E eu tenho mais anotações se a gente acabar essas primeiras. But we can take as long as we want. I'd rather it was useful. We didn't rush it. Mas a gente pode demorar o quanto a gente quiser, o quanto for necessário. So let's try and answer the question: how do we train them? What do we do? So I'm not here talking about a system. Então a gente vai começar a falar sobre como a gente vai treinar eles. A gente não está falando sobre um sistema. But what needs to be in the system. A gente não está estruturando o sistema, a gente está falando sobre o que precisa estar em um sistema. I hope that makes sense when I finish. So the first thing I think is that there needs to be a certain amount of lecturing or academic training. Então o que eu acredito é que primeiro precisa ter um treinamento acadêmico e uma formação para esses novos líderes. If you read through the Gospels, Se você lê os evangelhos, Jesus spent a lot of time doing general teaching, Jesus gasta muito tempo fazendo ensinamentos gerais. much of which I guess hasn't been recorded. Much of Jesus' Mui- teaching hasn't been recorded. Muitos dos quais provavelmente não foram escritos, não foram registrados. In fact, one of the authors says if it was all written down, all the books in the world wouldn't, So obviously there's a lot missing. Tanto é que um dos autores diz que se tudo fosse escrito não teria espaço no mundo para conter todos os livros. Então, But he- obviamente tem muito que ainda não foi escrito. But Jesus, as a rabbi, was doing some formal academic training with his disciples. Mas Jesus também andava e fazia ensinamentos formais, acadêmicos e mais intensos para os seus discípulos. I suspect building on what they'd already learned in the synagogue, in the synagogues that the disciples had been part of. So the disciples would have been in the synagogue system already, but Jesus would have been building on top of that with his teaching. Os discípulos já aprendiam nas sinagogas, eles já tinham essa formação, mas Jesus ele acrescentava, ele falava sobre coisas além. So there should be some academic
training in there somewhere. Secondly, Então, eu acredito que precisa ter um ensinamento acadêmico. there should be some practical experience. Aí, There should be some hands-on training, some hands-on training. o segundo ponto é que eu acredito que precisa ter um treinamento prático, de as pessoas irem e colocarem a mão na massa. If you remember, the disciples were sent out as 12, as 6 pairs, and then 70 or 72, whichever way you want to read that passage again, with some training. At least that's what's recorded, and I'm going to suspect there was other practical training things that the disciples did that just aren't recorded in the Gospels, but there was that practical side. Um exemplo que a gente tem disso é quando os discípulos são enviados, os 12 são enviados em 6 pares, ou os 72 são enviados em pares, e esse é um exercício extremamente prático que eles tinham que fazer. Não tem outros registrados, mas eu acredito que tenham ocorrido outros exercícios práticos deles colocarem a mão na massa. And then there was what we would term the mentoring side of things. E aí tem um lado que eu chamo de mentorado, de mentor. So Jesus was available if the disciples didn't understand a parable. Então Jesus estava disponível para explicar se os discípulos não entendiam uma parábola. He was available for them to ask the question and get that question answered. Ele estava disponível para quando eles tivessem qualquer pergunta, ele iria responder. But Jesus was always thinking about what to show his disciples all the time. Mas Jesus estava sempre pensando sobre o que ele ia mostrar para os seus discípulos. So he was near the temple and he saw the widow give the 2 small copper coins. Então, quando ele estava perto do templo e ele viu a viúva dando 2 pequenas moedas de cobre, And he was aware enough, he was thinking about his disciples at that time. e ele já estava pensando sobre os discípulos dele, sobre o que ele poderia ensinar naquela hora. Great teaching opportunity. And he was mentoring there his disciples, and I think that needs to be in the mix. Ele viu aquilo como uma oportunidade boa de se ensinar, e isso é um bom jeito de Jesus ser um mentor para os discípulos. So for me, those 3 things should be in there, in the how of whatever system you want to create to train young leaders. And for you guys, sorry, E é isso que eu acredito que é o como fazer, como capacitar, como equipar os líderes, é dessas 3 formas. for you young guys who are on the other side and you're learning, you need to seek out those 3 things. Então, para vocês que são jovens, que estão começando a aprender, é importante que vocês procurem e busquem fazer essas coisas. So some academic training. Então, aprender com ensinamentos mais acadêmicos. You've got podcasts, books, a whole stack of things that you can invest in. A gente tem podcasts, tem livros e um monte de coisas que pode nos ajudar com essa formação. Some areas that you don't know about or you're short of a skill somewhere. An area you don't know anything about or you're short of a skill, there's those materials. Então, para alguma área que você não está seguro, que você não sabe direito, você pode ir atrás desses materiais. So my exec pastor, Dave, who I was talking about, Então, o meu pastor executivo, Dave, que eu já falei para vocês, he knew nothing about finances. ele não sabia nada sobre finanças. So he bought himself a big thick book about the Dummy's Guide to Finance. Então, ele comprou um guia para iniciantes sobre finanças. And we booked him on a financial course in a couple of months' time to try and help him get better at that. E aí a gente enviou ele para uma viagem de aprender, um curso para aprender sobre esse tema. But the thing was, Dave suggested it to me. I didn't suggest it to him. Mas foi o próprio Dave que sugeriu isso para mim e não fui eu que sugeri. Ele foi atrás de querer aprender mais. So if you're a young leader, then be proactive. Então, se você é um líder jovem, seja proativo. And again, if you're a young leader, you need to be trying any experience that you can in ministry. Então, se você é um líder jovem, você deve tentar qualquer novo ministério que você consiga, tentar de tudo. And doing your best to find some like, more experienced leaders that you can have in your life. E tentar encontrar o máximo possível de líderes mais experientes para ter na sua vida. When we started church 11 years ago, Quando começamos a igreja 11 anos atrás, I'd never run an adult church. I'd never run an adult church as a youth. I'd only run youth church. I'd never run an adult church. eu nunca tinha gerido nenhuma outra igreja. Antes eu fazia trabalho de jovens e aí foi a primeira vez que eu comecei a pastorear uma igreja.
I spent 10 years and I have about 5 or 6 people I can now call on. They're kind of helping me and mentoring me as I go along. Então, eu passei uns 10 anos tendo 5 pessoas junto comigo para serem meus mentores e me ajudar nesse cargo. Does that make sense? Any questions on the Faz how? sentido? Tem algumas perguntas para esse momento? The third one. Unless you have somebody in place in church who can help you with that, or you can ask your pastor and he has somebody. Otherwise, you have to go and find them yourself. Yes, for guidance. So I have all my mentors and counselors are outside church. Just safer, they have a clearer view and there's no complication. But even my other pastors, I encourage them to have internal mentors within our church, but also external ones. That's why Dave keeps in touch with Tim in Melbourne, as it's an outside mentor who has a good clear view and a good head on him to help Dave sort things out. I mean, I know Tim anyway, but as it happens, but there are some other people in Dave's life. But you might have to go and find them. And that's okay. Just to make sure that your pastor knows. I really believe pastors should know what's going on if you're one of the key leaders in a church. Just let them know and say, look, I'm doing this. Is that okay? Is there any reason why I shouldn't? And if you've got a good pastor, say, oh, no, great. Have a good time. Sorry. Ele estava falando sobre como para essa última etapa de ser mentor, é importante que você tenha mentores internos que estejam no seu ministério e que estejam acompanhando tudo que está acontecendo de perto, mas também ter mentores externos ajuda porque a pessoa tem uma visão menos enviesada da situação. Mas ele ressaltou um ponto interessante que é importante que seu pastor saiba que você tem esses mentores externos para que ele não fique, para que não hajam desentendimentos quanto a isso. Is that right? And for you elders and stuff, one of the guys on my leadership team, those 2 things I talked about, the leadership teams, one of the guys that helps and mentors me is on the leadership team. So they're actually plugged in at the very top of our church to help me and the team think through stuff as an outside voice. So if you guys are in trustees' roles or directors' roles, I wouldn't have, sorry, I'm waffling on again, aren't I? I wouldn't have a lot of outside voices, but to have 1 or 2, I think sometimes useful to just give you a view that you can't have been in the ministry. Então, eu não teria muitos mentores externos, só 1 ou 2, para que você tivesse essa visão externa. Any other questions? Mais perguntas? I wouldn't make that right definition onto. Ele, I think a good mentor will disciple. ele não faria nenhuma diferenciação. Acho que bom mentor discipularia. Yeah, I would be disappointed if the guys that know me didn't disciple me if they thought I needed it. Eu ficaria decepcionado se a pessoa que é meu mentor não me discipulasse quando eu precisasse dessa direção. So for me, that kind of it's all one. The mentoring involves that side as well. Então, acredito que ser mentor meio que envolve tudo isso. Even to one of my 2 guys
prodding me like this and say, Ed, you really need to lose that. My stomach needs to go down. My mentors will even prod my stomach and say that needs to shrink. Mesmo, tipo, o que os mentores precisam apontar os erros, e no meu caso, que eu preciso emagrecer, eles poderiam apontar isso. And I don't ask for that, trust me. E eu não peço esse tipo de ajuda, acredito. But it's what's good for me, right? Mas é bom para mim, That's their job. né? So, yeah. É importante. Is there anything else on that section? Mais alguma pergunta sobre essa sessão? Yes. Sim. Just don't do too much, Só não faz muito. because it will confuse you. Do you have an... Yes and no. Do you have an email address? Você tem e-mail? You pass it on to Daniel. He'll pass it on to me, or he'll give you my email address, and I'll send you some details. And I'll just send you one or two at once, and when you've done them, I'll send you some more. Okay. That was more useful. Anything else? Right, well, let's think about the what. That was the how. Let's look at the what. The what's the big section. And I've got 1, 2, 3, 4, 5, 6 areas. Ready? So what, number one, obviously you need to teach some theology and doctrine. Tá, então a gente vai começar a falar sobre o que fazer. E são 6 pontos. O primeiro é uma doutrina teológica. But not too much. Mas não muito demais. And you can come and argue about that one-to-one later. E depois você pode vir discutir isso comigo 1 a 1. We're having gone through Bible college. Bible college? Yeah. Mas eu fui para seminário. It's not the most useful. It is useful, but there's other useful skills necessary for leadership. E não foi a coisa mais útil. Foi útil, mas ele não me capacitou com todos os requerimentos que eu precisava para o trabalho que eu faço. It is risky, but it's true. Number two, Número 2, you need some people skills. precisamos de habilidades sociais. I'm thinking about caring and loving people, Então, coisas do tipo cuidar das pessoas e amar as pessoas, believing in people, acreditar nas wanting to pessoas, encourage them and have faith in them and trust in them. encorajar elas, colocar fé nelas, confiar nelas. I'm thinking about how to meet new people and make them feel welcome. Então, habilidades para conhecer novas pessoas, fazer com que elas se sintam bem-vindas. I'm thinking about empathy and sympathy. Empatia, simpatia. I'm thinking about knowing who to form long-term relationships with and who to pass long-term relationships on to other people, that kind of practical nous. Nous is not a good Brazilian. Common sense. Então, coisas do tipo sabedoria para distinguir e saber escolher as relações que você acha que vale a pena levar para relações mais duráveis, relações que vale a pena investir. And I'm thinking practical skills like what to do when someone has died, or there's a christening needs organising, or those kind of practical people skills that you need as a leader. Então, em termos práticos, é saber o que fazer quando alguém morre, ou que tipo de comportamentos sociais são próprios de cada situação. And I think most importantly, how to have proper conversations with people. E eu acho que o mais importante é como ter conversas apropriadas com as pessoas. And I think there's 4 conversations all leaders should get good at. Eu acho que tem 4 tipos de conversa que todo líder deve ser bom. I'm not saying I'm good at them, I'm just saying we should get good at them. Eu não estou falando que eu sou bom, mas estou falando que todos nós precisamos ser. We should be good with having a conversation with a new person, Nós precisamos ser bons em ter conversas com uma pessoa nova, learn to be interested in them, aprender a mostrar interesse ask pelas open questions, pelas coisas que eles fazem, fazer let them tell their perguntas, story and not you tell your story. deixar eles contarem a história deles, não você contar a sua própria.
allow them to talk about their experience of church life. Permitir que eles falem sobre a experiência de igreja que eles tiveram. Key word with new people is find common ground, A palavra-chave é encontrar aspectos em comum, connection. encontrar uma conexão. The second conversation I think we need to get good at O segundo tipo de conversa que eu acho que temos que ser bons is helping people get over things in their life. ajudar as pessoas a vencer obstáculos nas vidas delas. To allow them to go forward in who they are in Christ. Ajudar elas a irem para frente, melhorarem daquilo que elas são em Jesus. And the things that often are holding people back are things like health, Então coisas coisas que estão segurando as pessoas, obstáculos na vida delas, problemas do tipo saúde, relationship issues, relacionamentos financial com issues, conflitos, problemas financeiros or spiritual issues. ou problemas espirituais. And as far as I'm concerned, as far as I'm concerned, if there's a serious issue in one of those four areas, I wouldn't want to deal with it. I would help them to see that they need an expert in that area to help them through it. Então, dentro do meu conhecimento, eu acredito que tem algumas coisas que não é o meu papel e resolver, mas direcionar elas para algum profissional que saiba resolver algum tipo de problema mais específico. And I'd be looking for them want to make progress. So if I was going to help them on this thing that's holding them back, we need to get good at saying to people, well, when you've done this, the next step in whatever it is, say it's finance, and you say, well, what you need to do is go and see a financial advisor. And if they come back to you and say, I need some help with my finances, and I go, have you seen a financial advisor? And they go, no. I'll say, well, go and see a financial advisor. Once you've seen them, then come back to me, and then we can talk about it and take you on to the next step. Does that make sense? Então, muitas vezes o que eu faço o meu objetivo principal é ajudar elas a vencer esse obstáculo. Então, quando alguém vem, por exemplo, com problemas financeiros, o que eu faço é, primeiro, você já consultou um consultor financeiro? E se ele fala não, eu falo, então, primeira coisa que você tem que fazer é consultar depois você volta e a gente resolve os problemas que são derivados disso juntos. You can ask some questions on that in a second. You might have one too. The third conversation I think we need to get up is helping people to step up into serving in the kingdom of God. O terceiro ponto é ajudar as pessoas a melhorarem e assumirem cargos no reino de Deus. And that involves in their own work environment as well in the church environment. Seja no ambiente de trabalho deles, ou seja na igreja também. How can you lead? How can you be a better Christian in your work, school, college, doctor's surgery, wherever it is? Ensinar as pessoas como elas conseguem ser melhores profissionais ou estudantes, qualquer profissão que elas exerçam. As well as how can you serve in the local church and help the church go forward? Também instruí-las quanto ao serviço na igreja local. I've discovered that people are never too busy to fit something in they want to do. Eu sempre digo que as pessoas nunca estão ocupadas demais para fazer o que elas querem fazer. And the final conversation is, the hard conversation, either a discipline conversation or a challenging behavior. O último tipo de conversa que é importante saber desenvolver é o tipo difícil de conversa em que você tem que confrontar alguma pessoa por causa de comportamento inadequado ou qualquer tipo de disciplina que você precise. They're tricky, but they're essential if an organization is going to remain healthy. Isso é complicado, mas é necessário para que nossas organizações se mantenham saudáveis. If they're done well, they bring restoration and peace and wholeness. Se elas dão certo, elas trazem restauração, paz e santidade. If they're done badly, well, Se you elas probably não all dão seen it certo, done badly. It's horrible. There's pain and there's hurt. se elas não dão certo, vocês provavelmente vão ver, é terrível, tem muita dor. So some training on how to do that well, I think, is essential for all leaders, and even people who don't consider themselves leaders to be able to do that well for people that hurt them. But anyway.
Então, é importante que você saiba fazer isso, porque é uma carga emocional muito difícil. Mesmo para as pessoas que não têm cargos de liderança, é importante saber desenvolver esse tipo de conversa. You want me to pause now so you can ask questions, or do you want me to carry on? Vocês querem que eu pause agora para perguntas ou querem que eu continue? All good. So we're still in the what. The third area is organizational skills. Ainda quanto ao o que fazer, vem o tópico de habilidades organizacionais. I'm talking about like planning systems, Então, por exemplo, planejar sistemas diaries, diários, job lists. things listas de tarefas. I have a things to do list. But Eu sempre tenho uma lista de tarefas. I'm talking about organizational skills in finance. Então, organizações também na área das finanças. Almost every leadership role involves finance. Make sure people know how to do budgets. Almost every leader has money involved in it. Quase todas as lideranças têm dinheiro envolvido, então você precisa saber lidar com isso. So forming budgets, Então, orçamentos, cash flows, fluxo de caixa, all the practical things that some of you will be great at and others of you will be terrible at. essas coisas práticas que alguns de vocês vão ser muito bons e alguns vão ser terríveis. Usually depending on whether you like maths at school or not. Yeah. Então depende se você gostava de matemática na escola ou não. And some real practical things like law. Então algumas coisas práticas do tipo I'm thinking child protection law for some of you. leis. Child protection. Então, tipo, leis de proteção infantil, Employment law, maybe É. for some of you. proteção, leis trabalhistas. And other laws that might affect your. It's those practical organizational skills. I think often leaders don't get trained in them. Some churches and some leaders just don't think they need to, and they make big mistakes that really affects their ministry or the church, just because nobody told them. Actually, you need to be not brilliant at them. You need to be proficient at these organizational skills. Então, ter o conhecimento básico de leis que afetam as áreas da igreja são importantes. Muitos pastores não acham, muitos pastores e líderes não acham que é necessário para o ministério deles, mas na verdade muitos deles têm soluções práticas de coisas que eles poderiam resolver os problemas através dessas leis, conhecendo essas leis. Good. And the fourth area in the what is what I've labeled as platform skills. Platforms. Being on the platform. Então, o último tópico é palco, basicamente. Performance. So yeah, I'm talking here about speaking, Então, estamos falando sobre preaching, teaching, sobre a pregação, sobre o ensino, what we'd call an MC role, joining a service together. What do you call it, Daniel? The MC role that we have at Valley. You just call it the MC role. um dirigente de culto, Ok. esse tipo de papel. If you're a musician, worship, how you lead worship well. Se você é um músico em tempo do louvor, And I'd also include these things like how to lead meetings well, how to chair them well, how to chair meetings if you're chairing a meeting, how to do that well. então você precisa saber como animar, como manter a reunião interessante. Yeah, does that make sense? Just, yeah, it's really important to be able to chair a meeting well so it achieves its purpose. And it gets sidetracked, doesn't go on too long, people don't get bored, and that kind of thing. Então é importante manter o interesse das pessoas, porque senão ela fica muito longa ou fica muito entediante e você perde o objetivo da reunião. And again, on who you are, some of those skills need to be just okay. Some need to be very good. Obviously, if you're a worship leader, hopefully you want that skill very high. But your teaching skill might be adequate. So you can adequately teach your team, but your worship skill is very high. So it depends the skill necessary. I think we need to train our leaders to think about them and to train them appropriately for the role that we want them to do or through the mentoring process or whatever the process is. Então, é óbvio que cada um de vocês vai ter uma habilidade diferente nesse quesito de manter
o ânimo das pessoas, e isso depende do seu papel. Então, se você é um líder de louvor, é esperado que você tenha uma capacidade um pouco maior de manter esse interesse, enquanto o seu ensino pode ser de um nível adequado, o suficiente para que você saiba treinar sua equipe, mas a sua habilidade maior precisa ser a questão que é mais proeminente no seu ministério específico. And we do a lot of feedback from our platform events. So we would give feedback to the worship leader or to the speaker or to the MC to help them grow and progress. And I'm involved in that. I give it and I receive it from time to time. And I think that's very helpful. Então, a gente sempre é aberto a críticas das pessoas que têm qualquer tipo de comentário, tanto para fazer críticas quanto para receber críticas. Nós sempre mantemos aberto para ter feedback. And for you guys involved in more senior leadership, interview skills, I think, are really, really important for us to get good at. We're going to interview well so that we can assess people really well. If anyone's like, if you're a trustee or a director or you're training somebody who's going to be a pastor, interview techniques, how to sit down with somebody, find out who they are and what they're like in an interview one-on-one or two-on-one, I think is really important. So we can do that well and appropriately, and we can actually get the information that we need. And most Christian pastors and leaders aren't taught that. I was fortunate, anyway, but I think that's really important for us to try and train our young guys with. Então, se você tem um papel de liderança, é muito importante que você tenha habilidades de sentar um a um com alguém e saber entrevistar, tirar a história da pessoa, o que você quer descobrir sobre ela, e você saiba perguntar apropriadamente e ter essa habilidade bem desenvolvida. É muito importante que isso seja desenvolvido. So at church we started some of our younger leaders we think will become more senior leaders. They're already involved in some of our interview processes. They don't say anything, but they're there to watch. Perhaps they've got one question to ask, they don't look too silly, but they're there to watch and then ask questions afterwards of why we did things and how we did things, and so they can learn, hopefully, is what we've learned over the years. Yeah. Então, normalmente, também nessas situações de conversas um a um, eles têm um líder mais jovem que fica perto para aprender como se fazer isso através da experiência que eles adquiriram ao longo do tempo. O jovem, ao assistir e perguntar e conversar sobre isso depois, aprende também a entrevistar, a conversar um a um com as pessoas. Did that all make sense? You're good on that one? Faz sentido? Posso? And number 5, we're still in what? Yeah. Yes, there are certain questions and techniques you can use to get those out. Tem algumas técnicas e perguntas que são boas para conseguir tirar essas coisas escondidas das pessoas. In my first paid job, I worked for a church near London, and on their interview panel, they had the head of human resources from the German bank, one of the big German banks. He was on Fortune. No meu primeiro emprego pago em Londres, tinha um presidente de direitos humanos, recursos humanos, que na Alemanha ele era alemão, que geria grandes fortunas em banco.
And he was an expert at asking the question that nobody could ever plan for. E ele era expert em fazer perguntas que ninguém conseguiria estar preparado para responder. His questions were horrible, As perguntas deles eram horríveis, but it revealed mas things about people's characters. revelava muito sobre o caráter das pessoas. I can't recommend a book, but there are some books out there that will give you some of those keys and questions that will help you to figure out how to answer. I think some of his experience, most of us don't do a lot of interviews, or at least that level of interview, but there are some helps out there. But Martin was so much fun to watch from Sim. that side of the interview panel. Tem alguns livros que eu posso recomendar sobre essas técnicas, mas era muito engraçado ver esse cara entrevistando as pessoas quando você não estava sendo entrevistado. Is that good? Carry on. Number 5. So we're in what? Number 5. I think we need to, within the what, we need to talk about personal growth. A gente precisa conversar também sobre o crescimento individual. And I think there should be 4 areas that we cover E eu acho, when we're in that personal growth. acho que tem 4 áreas que a gente precisa aprender a cobrir nessa área do crescimento individual. Spiritual, for people's spiritual growth. Então- Obviously, from our point of view, is the biggest thing. O crescimento espiritual, que no nosso ponto de vista é o maior, o mais importante. And then we need to think about people's physical health. A gente precisa pensar também sobre a saúde física das pessoas. And we're thinking physical health, you're thinking about strength as well as endurance. Strength and endurance. Então, estamos falando tanto sobre força quanto sobre resistência. So you're not necessarily thinking about thinness. Thinness. Então, nós não estamos falando sobre a pessoa ser magra ou não. You're thinking about strength and endurance. So somebody can be slightly overweight, but strong and have good endurance and they're healthy. Somebody can be thin and not be strong and have no endurance and they're unhealthy. It's not just about, oh, you're fat or thin. That's what I'm trying to say. Então, a gente não está falando sobre a pessoa ser magra ou gorda. A gente está falando mais sobre se a pessoa está forte, por mais que ela esteja sobrepeso, se ela está forte e ela está resistente ainda. É esse tipo de coisa que eu estou discutindo. For those of us who are physically too heavy, it does restrict us. It restricts what we can do and do for Jesus. So as much as I joke about my stomach, I do need to get it off. It's not about me. It's actually about glorifying Jesus more than it is about me. It means I can honor and serve God better if I lose my weight. I'm healthy in that area. Então, quando você está sobrepeso, existe uma quantidade limitada de coisas que você consegue fazer para Jesus. E por mais que eu sempre brinque a respeito de eu estar sobrepeso, eu acredito que não é sobre a razão de eu querer melhorar, não é eu mesmo, não é eu querer perder peso, mas é porque isso vai trazer glória para Deus e vai me dar mais capacidade de fazer mais coisas para Deus com uma saúde melhor. And then we need to think about people's mental health. E agora a gente precisa também discutir sobre saúde mental. And that's about managing stress levels. Então isso é saber gerenciar níveis de estresse. And that's normally a balance of pressure and fun. Então normalmente um equilíbrio entre pressão e tempo de relaxar e de se divertir. If you have the right, you need some pressure to perform well. Você precisa ter uma quantidade equilibrada. Você precisa de um pouco de pressão para trabalhar bem, Some fun to reduce that, to relieve that. um pouco de tempo de divertimento e de lazer para aliviar um pouco dessa pressão. And in theory, that should help you sleep well. E na teoria aquilo te ajuda a dormir melhor. Because some of you will sleep naturally better than others because, well, we just do, because we're blessed that way. Tem algum de nós que dorme muito melhor do que os outros, mas sem nenhuma razão, mas só porque nós fomos abençoados com isso. My son we had a 9-hour plane flight. A gente teve uma viagem de 9 horas de avião And I thought I had 4 hours sleep. e eu dormi durante 4 horas. Jonathan had 7 hours. Jonathan sleep. dormiu durante 7 horas no voo. He's just naturally fortunate, right? But you know what I mean. That it needs to be. You need to think about your mental health. Então, é isso que eu quero dizer. Você precisa pensar também sobre a sua saúde mental. And
Friends really help. Amigos ajudam nesse caso. They just do. If you don't have many friends, get some more friends. Friends really help keep stress levels down. Amigos realmente ajudam. Se você não tem muitos amigos, procure mais amigos, porque realmente ajuda muito a baixar o nível de estresse. Even those of us that like our own space, we're more introverts, just having some people to chat through stuff and cry if necessary because they're close enough is really, really helpful. Mesmo que você seja mais tímido, é importante que você tenha algumas pessoas com quem você consegue abrir o seu coração e chorar se necessário. Isso realmente ajuda. And then you think about your mental health. Yes. É, your uma mental- outra coisa sobre saúde Spiritual, mental. physical, emotional, and mental. Então, essa. Espiritual, Spiritual, física, physical, emotional. emocional health. e mental. Mental Saúde health mental. is about the speed of your brain. A saúde mental é sobre a velocidade do seu cérebro. And you need to keep learning and challenging your brain, keep it healthy. Você precisa continuar desafiando o seu cérebro, aprendendo mais para manter seu cérebro ativo e saudável. Some fascinating studies about those who like doing puzzles, crosswords, Sudoku. People who like learning new languages, how much healthier their brains are well into old age than those who don't. Tem estudos fascinantes sobre como as pessoas que gostam de quebra-cabeça, de sudoku ou de aprender novas línguas têm um cérebro muito mais saudável quando eles atingem uma idade mais avançada. And it's a bit like the physical thing. I think as Christians, if we want to serve Jesus for as long as we can, let's do these practical things to help our brains function as well as they can do, for as long as they can do. I think it just honors God. I know it seems very human. I just think it honors God in what we do by trying our best in those areas as well. Então acho que, mesmo que pareça que seja uma coisa muito humana, cuidar dessa área da nossa vida prolonga e melhora a qualidade de vida que a gente tem. Isso melhora e aumenta a qualidade de coisas que a gente pode fazer para Deus e a maneira como a gente serve Ele. Any questions on that? Alguma pergunta sobre isso? Right, we'll just do the final one. So we're still in the what, and the final area in what I think we need to teach into, and we'll do the other things, is we need to think about culture. Culture is difficult to define, but you know when you're in a nice culture, and you know when you're in a horrible culture, right? You know it. Can't always express why, but you know what's a good culture and what a bad culture is. O próximo tópico é sobre cultura. E por mais que seja muito difícil de definir exatamente o que é uma cultura, por alguma razão a gente consegue saber o que quando a gente está em uma cultura que é boa e uma que é ruim. A gente não sabe por que exatamente, mas a gente sabe e a gente percebe quando a gente está numa cultura horrível, por exemplo. I would suggest culture should include some of these things. I think each leader needs to decide what they want to emphasize. I think I'm going to suggest some things that culture should include. Eu vou fazer uma lista de coisas que eu acho que cultura deve incluir. But each leader has to decide the cultural elements they want to teach into, the things that they think are really important for where they are. Mas cada líder tem que saber discernir quais são os elementos da cultura que ele pretende abordar no seu ministério, dependendo da situação específica. I think things like we should have a generous culture. A generous culture. Ah, A generous culture. Generous. generous, like giving. Giving, yeah. Tem- Giving love, giving encouragement, paying for meals, just being generous in nature, wanting to give what God has given us into other people's lives to bless them. Be it word or, yes, sorry, yeah. Tem culturas então que são mais generosas, que são de acolher, de dar, de compartilhar, de ser hospitaleiro. Existe esse tipo de cultura. I have friends at home and we have to fight to pay the bill when we go out to McDonald's or a restaurant or somewhere. Eu tenho amigos lá em casa que a gente precisa brigar para quem vai pagar a conta do McDonald's ou de qualquer restaurante que a gente vai. And I was with some friends about 5 weeks ago and I got to pay the bill. Eu estava com uns amigos umas 5 semanas atrás e eu consegui pagar a conta. And the guy in the till said, it's already paid, and my friend was sat there just waving at me because he beat me to it. Achava que eu tinha conseguido ir pagar a conta, mas na verdade um amigo falou, não, já está pago. Aí ele estava lá longe acenando. And I think we can have that in church life, in the love and everything. People love it. We love being in that environment.
people come in, love that. I think generosity is a huge deal for us as churches. Acho que isso é uma coisa legal que a gente pode trazer para dentro da igreja, um aspecto da cultura que a gente pode assimilar, porque é compatível com as coisas com os objetivos que a gente tem de amar e de cuidar das pessoas. I think excellence is another thing that we should think about in church, the church culture. Acho que excelência também é uma coisa que a gente pode trazer para dentro do nosso ambiente da igreja, para a cultura da igreja. Excellence is always limited by resource, finance, time, but within those limits, I think we should do things as well as we can for the glory of God. Mas a excelência sempre está limitada por recursos, tempo. Resources, time, and money tend to limit how well we can do. Recursos, dinheiro e tempo são coisas que normalmente limitam a quantidade de coisas que a gente consegue fazer com excelência. I love the fact I've come back here and the ceiling's nice and shiny, because we were here 12 months ago and it wasn't nice and shiny. It's lovely. And downstairs, you've done some work downstairs and got rid of some of those horrible slidey things, and it's much nicer down there. And I think we should work within our own whatever area we're in to make it as nice and as excellent. From a British point of view, I talk about if the Queen was coming, what would you do? Eu venho aqui, então eu vejo que de 2 anos para cá a igreja foi reformada e está muito mais bonito lá embaixo. Fizeram um trato e eu acho que isso é bom porque transforma o ambiente no melhor lugar possível para as pessoas. E de um ponto de vista britânico, eu gosto de pensar em como seria o melhor, se a rainha tivesse vindo, o que você faria? É assim que eu gosto de planejar. Because I know most of our church would pull out all the stops if the Queen was coming, and I'd say, well, let's do that for our new visitors. I said, I know our people at church, if the Queen was coming, they'd do their very best to make sure the place was amazing. I said, well, let's do that for our new visitors on a Sunday, so they feel that special when they come through the door. Então, eu falo para minha equipe sempre trabalhar como se a rainha estivesse vindo, para que eles façam o melhor possível e assim que a gente pensa em servir as outras pessoas. The other things we try and do is we try and accept everybody where they are. E outra coisa que a gente tem que fazer é aceitar as pessoas do jeito que elas estão. So we don't judge people, we accept them where they are and help them on the journey. Então, a gente não julga as pessoas, a gente aceita elas do jeito que elas estão e a gente ajuda elas nessa jornada. Doesn't mean discipline doesn't happen, or correction doesn't happen, or inappropriate behavior doesn't get dealt with, but we accept people as much as we can just the way they are. Isso não significa que a gente não disciplina e que a gente não precisa confrontar as pessoas contra os seus comportamentos, mas o que a gente quer dizer é que a gente aceita as pessoas e acolhe as pessoas do jeito que elas estão. The problem with culture is the list can go on and on and on. The problem with trying to define culture, the list can go on and on and on. O problema de tentar definir uma cultura é que a lista vai ser infinita, vai durar para sempre. Because you could talk about forgiveness, couldn't you? You could talk about all sorts of other things, but that's why each leader has to say, well, there's a few really important ones we want, and then we'll teach on the rest as necessary to try and make sure the culture remains that really healthy one that we all want to be part of and new people want to be part of. Porque a gente poderia listar vários outros tipos de cultura que são boas de se assimilar. Então, por isso é necessário que cada líder saiba os elementos que eles querem incorporar para os seus ministérios e o foco que eles querem dar. Cool. So that's the what. Então, isso é o quê? Have you got any questions on all of that? I think Perguntas sobre ages, tudo isso que eu ages falei. over that lot. Yes, one of our cultural traits is we want to be positive. Um dos traços da nossa cultura é que a gente tem que ser positivo sempre. That I think when we come to God, He's always positive. I've Sim. forgiven you. I'll give you mercy. I'll give you grace. I'll gift you. I believe in you. I've got a place in heaven for you. We know our faults. God knows our faults. Fortunately, that's not the first thing He looks at. He actually looks us through what Jesus has done and pick that on. Então, quando nos aproximamos de Deus, a gente percebe que Deus é um Deus muito positivo, porque Ele vem com palavras de misericórdia, de perdão, de acolhimento. Então,
acho que quando a gente se aproxima de Deus e a gente quer refletir isso na nossa igreja, é isso que a gente assimila, são os pontos positivos. É, que Deus conhece nossos pontos negativos e mesmo assim Ele acolhe a gente. É a forma como a igreja deve acolher também. But to answer your question properly, Isso responde essa pergunta. we take whatever the negative trait is, figure out what the positive response to it is, and that's what we talk about. Você identifica os pontos negativos da cultura, descobre qual que é o oposto daquilo e tenta adaptar, incorporar aquilo na igreja. So we do deal with it, but that's how we deal with it. So we don't talk about the negative. Well, we do sometimes, obviously. You have to occasionally, but we try and always put the positive thing forward. Então a gente lida com os pontos negativos, mas dessa forma como a gente lida, em geral, o que tentamos fazer é isso, transformar e pegar o oposto e incorporar a parte boa. Pretty much. There are odd things that we can't quite do. There was, we had a lad called Danny who started attending church in the early days, and he had a tendency to swear all the time, even if there were children around. So we couldn't be positive in that situation. We had to kind of drag him off. A gente tinha um moleque lá na igreja que ficava o tempo todo falando palavrão perto das crianças. Então, quanto a isso, a gente não conseguia ser positivo, era só... Yeah, we had to. There wasn't any positive. It's can't do that. It's not right. Não tinha nada So de there positivo is, sobre but isso. yeah, in Então a general, gente yeah, dizia, yeah. não pode fazer Yeah. isso, e a gente corrigia ele. Well, first thing is just very true. What he says, it's absolutely true. Primeiro é que é muito verdade isso, ele concorda com o que você está falando. I talked about Dave, my exec pastor, who scouts with Tim in Melbourne. Como eu estava falando antes sobre o Dave, que é o pastor executivo, e o mentor dele é o Tim, que mora em Melbourne. We were in a random restaurant in Melbourne when we met him a few weeks ago. A gente foi num restaurante em Melbourne umas semanas atrás, quando a gente te encontrou. And as we left the restaurant, two of the waiters went to his church. It's a big church, so don't condemn him for not knowing everybody, like 2,000. Two of the waiters went to his church. He hadn't realised, but they let him know on the way out, and they've been watching his every moment, everything he did, how he treated them. Yes, and so it's so true. Então, e nesse restaurante, dois dos garçons que estavam servindo, eles tinham ido para a igreja do pastor, o pastor não tinha reconhecido eles, mas o tempo todo que ele estava simplesmente comendo no restaurante, ele estava sendo assistido e é avaliado sob o ponto de vista de ser um líder cristão. What we try and do, and we're not always successful, is before somebody would go into a leadership role, we'd explain this is not just in church. This is when you go to the cinema, what books you're reading, what comes out your mouth.
how much alcohol you drink. This is everything. And doesn't, whether you're a youth leader or a children's leader or a connect group, a small group leader, or connect group leaders as we call them, or you've got a place on stage, people will see you, people will watch you, they will judge you, rightly or wrongly. You need to, and we teach, and then we try and help the leaders over them to do the mentoring side of things with them. So if they hear something, we're just going to have a conversation, not telling them off. They're saying, "Hey, how's this going? Can I help you?" Those kind of questions to try and help them to go, I'm struggling in this area, something, so we can help them through it. So it's initial conversation and then gentle ongoing as best we can. Então, basicamente, do líder entrar nesse ministério, nem sempre com sucesso, mas o que tentamos fazer é dizer que isso não é só na igreja. Seu papel de liderança envolve o que você assiste no cinema, a quantidade de álcool que você bebe, o que você fala. Tudo isso está sendo assistido, mas não só essa conversa inicial. Os pastores conversam com os líderes que estão sobre esses líderes novos para acompanhá-los em qualquer tipo de desvio, né, nessas áreas da vida que eles possam estar tendo, para que haja esse acompanhamento, para que possa ter um mentor acompanhando a cada erro, cada área da vida que está sendo assistido. Então, o incentivo é uma conversa inicial e um acompanhamento ao longo do treinamento. And the other thing that we've, I think, accidentally done, rather than on purpose, is those involved in leadership tend to keep each other accountable. Outra coisa que a gente fez meio que sem querer, mas acabou acontecendo, é que aqueles que estão na liderança, eles se colocaram na responsabilidade de prestar contas para com os outros. More by peer pressure than kind of the culture that they've created amongst themselves, rather than it was being forced on. And that's happened rather than be the formal plan. Isso não foi formal, mas acontece mais por pressão de grupo do que por elas se sentirem obrigadas ou forçadas a agir daquele jeito. Positive peer pressure. Uma pressão de grupo positiva. Está todo mundo feliz com a teoria e a doutrina dele? Todo mundo de acordo quando ele falou sobre a questão da teologia e da doutrina?
Could somebody give me a brief summary? Brief summary of whatever that was. Any other questions or relevant comments? Mais perguntas ou comentários? So, when? Do you remember? How, what, when? When is the simplest, the shortest section? For me, as early as possible, as soon as a young person shows respect for leadership. For leadership. Então, agora falando sobre o quando incentivar a liderança, na minha opinião, o mais cedo possível, a partir do momento em que a criança reconhece e respeita a liderança. We might give people under the age of even 12 or 13 time on the platform or even speaking. Às vezes nós damos tempo, mesmo para crianças de 12 ou 13 anos, tempo para ir no palco, falar alguma coisa, fazer alguma performance. But we won't begin training leaders until they're. I so believe if we honor leaders, whoever's over us, then God honors us, and then God will honor our leadership of those that we're leading. And unity produces the Spirit of God to flow through an organization. Without that unity, then God's Spirit can't flow, and it's not that God doesn't want to, He just can't, because the channels aren't open, not there. And so therefore, young leaders need to respect their leaders. So my Jonathan, do you want to say that? Not talk about my Jonathan. Então, acredito que a liderança funciona como um fluxo e ele não pode estar obstruído em nenhum momento. Então, é preciso que exista respeito dos liderados para com os líderes, da mesma forma como é necessário uma submissão em relação a Deus. Então, é o fluxo da submissão em relação a Deus e a submissão em relação aos seus líderes. E é isso que é a unidade do corpo. Now that doesn't mean that they're not going to argue. Isso não significa que eles não vão brigar ou discutir. I like my leaders arguing. Eu gosto quando meus líderes ficam discutindo. Doesn't mean they won't be cheeky. Não significa que eles vão ser. But it means at the end of the discussion, if their leader says this needs to happen this way, I've heard what you say, then they will do it. Maybe a young leader begrudgingly, maybe, but they'll say, okay, if you say do it, I'll go and sort my head out and I'll go and do it. Então, por mais que tenha frescura, de que tenham discussões envolvidas, que eu tenho certeza que quando eu, que sou um líder sobre eles, falo alguma coisa, eles vão me apoiar nessa decisão, eles vão me obedecer. Mas que existam discussões e desentendimentos, existe essa submissão. And I like to start training when they're 17 or 18, or even 16 if I can. Eu gosto de começar a treinar a partir do momento que as pessoas têm 17, 18 ou mesmo 16, quando eu consigo. With them taking serious responsibility, the good ones in their early 20s. So the good leaders, I like them to take serious responsibility in their early 20s. Para que eles então possam se desenvolver e serem bons líderes na idade de uns 20 e poucos. Does that make sense? For one more comment. Faz sentido? I think I'll finish for tonight. I won't start that part. Because some of you are on senior roles, and you younger ones can listen in, there comes a time when people who have been in leadership shouldn't be in leadership anymore. And it's the same as a young leader.
As soon as they start disrespecting the leaders over them, it's time they came out of that leadership role. Now, in a big organization, there might be a chance to put them in another place under another leader they do respect. In a smaller organization, that might not be possible. It means they can't lead anything anymore. And the reason being is the same reason for a young leader. I am utterly convinced that if a team is working together under a God-given leadership, now leaders are never perfect, so they're going to make mistakes. It's not. If you want to do that, or shall I? If you want a perfect leader, don't follow anybody, because they don't exist. But within the realms of humanity and good leadership, I believe that we need to honor and respect them, and as God uses them, and the leader listens to their team, and they make decisions together, and then the leader makes the decision. That flows down, and God can do that very, very powerfully. And so, yeah. Então, eu acredito que existe momento tanto para pessoas mais velhas quanto para pessoas mais jovens, em que é necessário que elas saiam sua posição de liderança, porque elas não estão mais demonstrando respeito para com os seus líderes. E isso acontece quando a organização é muito grande, a igreja é muito grande, talvez sair daquele cargo possa significar que ela vai para um outro cargo para ficar sob a liderança de alguém que ela respeite, mas se a igreja for pequena, às vezes isso não é possível, a pessoa simplesmente tem que sair de um cargo de liderança. Se você está procurando um líder perfeito, você nunca vai encontrar. Vai haver desentendimentos, mas é necessário que para a unidade do corpo de Cristo e para que aconteça esse fluir da vontade de Deus através de um líder e isso fluir na igreja, é necessário que exista a submissão, existe esse respeito. Anything else? Mais alguma coisa? Okay, well, I'll stick around. Some feed through up till past. So, yes, for some of them. Tomorrow in this session, I'm going to have a look at how you take those leaders and then how you organize them into a framework to help an organization go forward. So that's what I'm going to try and do tomorrow. Amanhã, nessa sessão, o que eu vou fazer é ajudar a identificar os líderes e dividir eles nas tarefas e nos ministérios que eles devem desempenhar, como organizar tudo isso de forma estruturada. That's part one. Why don't we give a translator a clap for saying thank you? Obrigado, translator. Well, let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you so much Pai Celestial, nós te agradecemos muito, that you love us and you died for us. porque o Senhor nos amou e morreu por nós. And Father, there's so much to learn and to think about. So much to learn and think about. Há tantas coisas que nós ouvimos e temos para aprender. We pray that you'll give us wisdom, Oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, spiritual understanding and insight, entendimento espiritual and a good dollop of common sense, Father. e uma boa dose de bom senso. And Father, I pray to help us to do the role that you've called us really well. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê forças para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e fazer isso muito bem. Father, I ask that your Spirit may empower us and set us on fire for you. Oramos, Deus, para que o nosso espírito esteja em chamas por Ti. And tomorrow, Father, we pray for every church represented here. Oramos, Deus, para que cada uma das igrejas aqui representadas, Father, we pray you bless them and use them for your glory. oramos, Deus, abençoando-as e que elas sejam usadas para a Tua glória. We'd see brand new disciples born tomorrow, Oramos, Deus, por novos discípulos nascidos amanhã. and disciples go deeper into you and in their knowledge of you and their walk with you. E que esses discípulos cresçam em profundidade contigo e em relacionamento com o Senhor. Father, we thank you for the honor and privilege it is to serve you. Agradecemos, Deus, pela honra e o privilégio de Te servir. We want to say we worship you and we love you. E por isso nós Te louvamos e adoramos. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amen.